und OMV. Eine Zusammenarbeit, die über die Jahrzehnte ausgezeichnet und ich glaube für beide Teile zufriedenstellend funktioniert hat. Abschließend vielleicht in einem knappen Monat übernimmt Österreich den Ratsvorsitz in der Europäischen Union. Wir leben in einer Zeit zunehmender Spannungen, sind wir leider verpflichtet festzustellen. Und Österreich hat sich immer bemüht, zum Spannungsabbau beizutragen. Und wir werden das auch jetzt und in Zukunft tun. Gleichzeitig ist es natürlich, um die Frage der Sanktionen anzusprechen, gleichzeitig ist es so, dass Österreich hier in außenpolitischer Hinsicht im Einklang mit der Europäischen Union handelt und handeln wird. Aber gleichzeitig ist der Dialog mit Russland enorm wichtig, nicht nur für Österreich, sondern für die Europäische Union insgesamt. Ich zögere immer, wenn man sagt, Russland und Europa, denn natürlich ist Russland, zumindest ein sehr, sehr großer Teil Russlands, eindeutig Teil von Europa und nicht etwas Außenstehendes. Und wir wissen alle, dass Frieden in Gesamteuropa nur mit Russland möglich ist und eine Reihe von regionalen und globalen Problemen nur unter Einbeziehung Russlands zu lösen sein ist und zu lösen sein wird. Präsident Putin und ich haben verschiedene außenpolitische Fragen angesprochen, unter anderem, wie Sie sich vorstellen können, die Situation USA, Iran, Europa. Ich werde Sie jetzt nicht aufhalten. Präsident Putin ist der viel interessantere Gesprächspartner für Sie heute als ich. Ich freue mich noch einmal, die gesamte hochrangige russische Delegation hier in Wien begrüßen zu dürfen. Und heute Abend sehen wir uns vielleicht im Kunsthistorischen Museum wieder, wo eine sehr interessante Ausstellung eröffnet wird mit dem Motto und dem Titel »Die Eremitage zu Gast in Wien« mit einem guten Dutzend Leihgaben aus der Eremitage für das Kunsthistorische Museum hier. Damit ist nicht nur Präsident Putin zu Besuch heute, sondern ganz Russland in Form der Eremitage für die kommenden Wochen und Monate. Dankeschön. Präsident. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte mich vor allem vor dem Bundespräsidenten Herrn Van der Bellen bedanken für die Einladung, Österreich zu besuchen. Das österreichische Staatsoberhaupt hat seine Einstellung bestätigt hin auf den Ausbau des ganzen Komplexes der bilateralen Beziehungen zwischen Russland und der Österreichischen Republik. Dafür haben wir alle guten Grundlagen. Die Beziehungen zwischen Russland und Österreich haben traditionellen partnerschaftlichen Charakter. Es werden reguläre Kontakte gepflegt auf der höchsten Ebene, aber auch über die Linien von Ministerien, Parlamenten, Geschäftskreisen und Vertretern der Kultur, Wissenschaft und Bildung, aber auch der Jugend. Es wird der gegenseitige Handel ausgebaut. Im Jahr 2017 ist der Warenumsatz um 40% angestiegen. In der ersten Jahreshälfte betrug dieses Wachstum fast 100%. Der Energiebereich ist auch eine wichtige Grundlage für uns. We're seeing an increase in mutual trade. In 2017, we had a 40.5% increase, and in the first quarter of this year, we had almost 100% increase in mutual trade turnover. Energy is the key sector. Our visit marks the 50-year anniversary of the first contract signed for natural gas supplies from the Soviet Union to Austria. More than 200 billion cubic meters of natural gas has been exported to Austria. Austria is one of the key hubs, or perhaps the key hub of natural gas supplies to Western Europe, and plays a key role in ensuring energy security for the entire European continent. And this anniversary
marks the reliable cooperation that our countries want to strengthen going forward. Russia is planning to pump more gas to European consumers, including as part of Nord Stream 2 project and other infrastructure and energy projects, and our Austrian partners have supported us in this project. We'll definitely continue to discuss the same issues with the Chancellor. We also looked at cultural and humanitarian relations, and we've had events, cultural mutual events. We had the year of tourism in Austria. This year is the year of music and cultural destinations, and next year we'll have a year of literature and theatre and the year of youth exchange programs. As Mr. President said, we'll open an exhibition from the Hermitage at the Historical and Arts Museum. We also would like to set up a new platform for the debates between our scholars and researchers. We're also looking at cooperation between our historians. They provide an unbiased view of our past, and they will resist attempts to revise some of the difficult pages in our history. I would like to thank the Austrian nation for their attempts to bury the fallen soldiers from the Soviet Union who liberated Austria from Nazi Germany. We also looked at the international agenda. We discussed the Ukraine crisis, the Syria crisis, and I would like to thank the President of Austria once again for a constructive and fruitful meeting that will definitely give a new momentum to the full spectrum of Russian-Austrian ties. And we'd like to invite Mr. President to come to Russia at the time of his convenience. Now, Q&A session. My name is Pavel Zarubin. I represent TV channel Russia. Russia and Austria are time-tested partners. They are major investors. You talked about a lot of projects, but given the current geopolitical situation, is there a potential for further growth? And if yes, then what are these sectors where we should expect further growth? Und insbesondere hat mich beeindruckt, dass er nach einem Durchhängen, nach einer Ebbe im Austausch, im Warenaustausch beziehungsweise bei den Direktinvestitionen sich in den letzten 1-2 Jahren sich das Rad wieder gedreht hat und wir enorme Wachstumsraten im beidseitigen Handel haben und ich hoffe auch im Bereich der Direktinvestitionen. Well, Russia is a very prospective market for us. It's a market of 144 million people. And again, we have the oil prices going up. And again, we had an increase in mutual trade turnover. And again, we also saw an increase in foreign direct investment. Yes, our relations have been developing at a steady pace. And in a progressive way. Russia is Austria's second largest investor, trailing Germany. Russia invested almost $25 billion, almost $4 billion. That's what Austrian investors invested in Russia. There are more than 500 enterprises from Austria that operate in Russia. And
Again, as the Austrian president says, Russia has a population of more than 140 million people. And if you take the Eurasian Economic Union, it's more than 170 million people. That union combines Armenia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, and Belarus. Our trade turnover has been growing very strongly. And again, the energy sector has been the prime sector for us. And ever since the Soviet Union, Austria has become an important energy hub, and it's constantly developing. Austria's role in ensuring energy security for Europe has been very important, and it will continue to be increasingly important. We also have very good prospects in woodworking, transport, machinery and logistics. We have adopted a plan for joint steps in modernizing our economy. There are a number of areas, like up to 20 areas, and for some of the areas we have completed our plans, and for the others the efforts are underway. We have very good prospects. I'm sure everything will be implemented. And I very much hope that today's work could also give a strong impetus to the implementation of these joint plans. I have a question to President Putin. Have you discussed with the President, or will you discuss with the Prime Minister that your cooperation with Austria could lead to lifting of sanctions against Russia? Well, any politically motivated restrictions, like sanctions, protectionist measures, these are the same means to resolve political issues, and they are not fit to achieve the ultimate goal. They are harmful for those who initiate those restrictions and for those who are the target of those restrictions. Now, Russia has overcome all the challenges arising from trade restrictions. I assure you, a couple of years ago was an extremely difficult experience for us because it came on the heels of the collapse in oil prices. And as you know, Russia now has 2.5% inflation, the lowest in modern history, the lowest unemployment. We have 130 billion in external trade, and investment in fixed assets have been going up. So we are seeing a growth in GDP. Talking of sanctions, they've been harmful to everyone, and so everyone is interested in the lifting of sanctions, and we are interested to get rid of sanctions. We realize that every EU country individually might find it difficult to talk about it. I don't want to give you the reasons for it. But everything that is happening in geopolitics doesn't prevent us from developing our ties with Austria. And we'll do whatever we can to continue this going forward and to execute all the plans that I just mentioned. Andrei Blashkevich.
I have a question to President of Austria about cooperation in the area of gas supplies. The new contract is going to be signed before the end of this year. Vor allem Gas, nicht nur, aber vor allem Gas As for natural gas, again, our trade does not only consist of gas. We have other areas where we work on. And recently, gibt es, sagen wir mal, well, let's say, den Vorhalt seitens mancher amerikanischer Politiker, dass die Abhängigkeit there are der American Europäischen Union politicians in dieser Beziehung von Russland zu groß ist. Es wird aber dabei übersehen, dass das amerikanische Flüssiggas meines Wissens would like wenn nicht to dreimal so teuer ist wie das russische Gas. supply their own natural gas to Europe. Jetzt rein ökonomisch gesehen, But macht es it's wenig Sinn, russisches three Gas durch amerikanisches Flüssiggas zu ersetzen. times as expensive, Unter diesen Bedingungen, so it glaube doesn't make ich, ist die sense. künftige Kooperation zwischen That's why Gazprom we und need OMV to auf sehr gutem Fundament gebaut. continue our cooperation in natural gas between Russia and Austria. Ja, grüß Gott. Ich hätte eine Frage an beide Präsidenten. I have a question to both presidents. There's a sort of a crisis between the EU and Russia. Und es scheint, dass Russland hier auch ein Glaubwürdigkeitsproblem hat. Was würden Sie, Herr Präsident Putin, machen, um dieses Glaubwürdigkeitsproblem So what can President Putin do with it? Und was kann und was soll Österreich da machen? And what and could Austria do to improve the situation? Now, you just said that Russia has an issue with credibility. I don't have that we have any issues with credibility. It's an issue for those who would like to paint Russia that way. We are an open country. We are open for cooperation. Up until recently, we had a series of tools of communication with the EU. In terms of the economy, we had dialogue on 20 sectors. Currently, it's all been almost completely shut down, but we did not initiate this. Nevertheless, we are ready and open for joint work. Steadily, we're seeing the resumption of our joint efforts. We have consultations with the representatives from Brussels and a number of tracks. So far, it's been very constructive, although quite challenging. But again, it's not just Russia, it's also the EU that's seeking to restore our full-fledged ties. Ich habe eigentlich dem nichts hinzuzufügen. Glaubwürdigkeitsfragen treten in der Politik immer wieder auf. Das ist insofern überhaupt nichts Ungewöhnliches. Sogar zu meiner Person könnten Sie mich fragen, ob dieser oder jeder Punkt jetzt rückblickend gesehen alles glaubwürdig war. Also ich sehe hier keine spezifischen Probleme, was Russland betrifft, sondern immer die Frage der richtigen Einschätzung von Äußerungen oder Handlungen. Das ist normal, business as usual. Ich sehe die grundsätzliche Vertrauenskrise gegenüber Russland nicht. We're not talking about any serious crisis of trust with Russia. Thank you. The press conference is over.